یہ بہت عجیب سی تعداد شمار ہیں. تقریباً 10 لاکھ لوگ اپریل 2017 سے اب تک کالرا کا شکار ہو چکے ہیں. تو تمام الگ دوسری بیماریاں تو الگ نہیں, صرف کالرا جو ہے اس سے 1 بلین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپریل 2017 سے اب تک اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو یمن کا ہر بچہ, ایک اور کسی جگہ میں نے دیکھا کہ ہر 3 سال کا بچہ اوسطاً 18,000 سے زیادہ فضائی حملے دیکھ چکا ہے. تو یہ ایک ایسا کرب ہے جس سے یہ پوری قوم گزر رہی ہے, اور ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں کہ ہم جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کرب کو کم کرنے کے لیے, اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے وہ ہم کر دیں. اور باقی جو ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے کہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ واپس اپنے اس کے ڈگر پہ آئے. صرف بھوک سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 85,000 سے زائد بتائی جاتی ہے, صرف بھوک سے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم سب کو آج آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگر دوبارہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں, الاسر نے ویسے تو سال سے اس ایونٹ کی پلاننگ چل رہی تھی, لیکن جب سے پچھلے 2 مہینے سے کچھ اس میں شدت آئی ہے تو تقریباً 400 ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹکٹس رضاکاروں کی ٹیم نے جمع کیے تھے جس کو ہمیں دینا تھا. الاسر 327 ہمارے حصے میں آئے, اس سینٹر کے حصے میں آئے. تقریباً 344 لوگوں نے ہمیں ٹوٹل کمٹ کیا. اس میں سے ماشاء اللہ آپ لوگ کی سب کی مدد سے تقریباً 244 لوگ ابھی تک ٹکٹس پے کر چکے ہیں, جو کہ تقریباً رفلی 75% بنتی ہے یہ تعداد. تقریباً $38,720 جو ہے وہ صرف سینٹر سے صرف ٹکٹ قیمت میں جمع ہو چکے ہیں. تو ضرور پڑھ لیجیے گا پلیز. اس میں سے کچھ جو ہے وہ نان ٹکٹڈ منی تھی ہمارے پاس, وہ پیسہ جس میں لوگوں نے جیسے ہی صرف دیا ہم سے کہا کہ آپ وہ آ نہیں سکیں گے, ٹکٹ نہیں لینا چاہتے تھے. تقریباً $10,000 کے لگ بھگ وہ بھی ہے. فیملیز نے لیے ٹکٹ, تقریباً 22 فیملیز نے 88 ٹکٹ ہم سے لیے. تو یہ کچھ اعداد و شمار ہیں جو پچھلے 2 مہینے میں اس سینٹر کی جانب سے ہوئے. اگین اس میں رضاکار, بانیان اور منتظمین تو شامل نہیں ہیں, لیکن بہت آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگوں کی مدد سے ہم یہاں تک آ سکیں. تو اگین بہت بہت شکریہ. اب میں شاعر ولایت ہمارے درمیان موجود ہیں عدنان کریم صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور کچھ اشعار جو ہے وہ اس موقع کی مناسبت سے پیش کریں. درود پڑھیے محترم. تمام دنیا میں پھیلی ہوئی جو خاموشی ہے اس وقت یمن کے حوالے سے, اس کے حوالے سے قطع پیش کرتا ہوں, پھر کلام پیش کروں گا. ایک بار آواز بلند درود بھیجیں محمد. حیوان میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے, حیوان میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے, ایک روح نباتات میں بھی جاری ہے. حیوان میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے, ایک روح نباتات میں بھی جاری ہے. پتھر سے بھی اے خدا میں ہوں پتھر, بھئی یہاں تو حس بھی نہیں, اس میں تو چنگاری ہے. بڑی پرواز بلند بھیجے محمد. حالات بھائی نے بھی پیش کیے, میں جلدی آپ کے سامنے نظم کے چند بند پیش کروں گا. نظم کا عنوان ہے دلیران یمن. ایک بار اور آواز بلند درود بھیجے محمد. اے دلیران یمن تم کو میرے دل کا سلام, اے دلیران یمن تم کو میرے دل کا سلام. تم نشاں ہو آل و اصحاب نبی کے لا کلام, تم نشاں ہو آل و اصحاب نبی کے لا کلام. تم کو دیتے ہیں دعائیں میرے جذبے صبح و شام, تم کو دیتے ہیں دعائیں میرے جذبے صبح و شام. بھائی لعنتی نعرہ سعودی ظالموں پر کر دو عام, لعنتی نعرہ سعودی ظالموں پر کر دو عام. اے سعودی ظلم پیکر تم پر رب کا قہر ہو,
اے سعودی ظلم پہ کر تم پہ رب کا قہر ہو، تم یمن کے واسطے شیطانیت کا زہر ہو، تم یمن کے واسطے شیطانیت کا زہر ہو۔ بات یہ ہر ایک اہل فکر کو معلوم ہے، بات یہ ہر ایک اہل فکر کو معلوم ہے، ہر حقیقت کے ورق پر صاف یہ مرقوم ہے، ہر حقیقت کے ورق پر صاف یہ مرقوم ہے، ہر یمن والا سکون و امن سے محروم ہے، ہر یمن والا سکون و امن سے محروم ہے، ذات ازلم ہے سعودی اور یمن مظلوم ہے، ذات ازلم ہے سعودی اور یمن مظلوم ہے، کلمہ گوئی کا ہمارے قلب پر یہ قرض ہے، کلمہ گوئی کا ہمارے قلب پر یہ قرض ہے، اے مسلمان بھائیو نصرت یمن کی فرض ہے، اے مسلمان بھائیو نصرت یمن کی فرض ہے سعودی میں یزیدی بانک پن حق کی قسم، ہے سعودی میں یہ لفظ سعودیہ ہے یا آل سعود استعمال کیا جا رہا ہے، یہ فقط آل سعود اور ان کے چیلوں کے لیے، یہ مکمل قوم کے لیے نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ ایک بار تو بھیجے محمد والے ہے سعودی میں یزیدی بانک پن حق کی قسم، ہر قدم اس کا ہے شیطانی چلن حق کی قسم، اور حسینی مرد ہیں اہل یمن حق کی قسم، ہر نفس پائندہ رہے ان کا وطن حق کی قسم۔ بیت ملاحظہ کیجئے کہ رب یمن کی بستیوں میں رحمتیں برسائے گا، رب یمن کی بستیوں میں رحمتیں برسائے گا، بھائی دم سقیفہ سازشوں کا آخرش گھٹ جائے گا، دم سقیفہ سازشوں کا آخرش گھٹ جائے گا، اے سعودی ظالم و فاسق یزیدی سیل نار، اے سعودی ظالم و فاسق یزیدی سیل نار، اے سراپا امن دشمن اے مجسم انتشار، اے سراپا امن دشمن اے مجسم انتشار، اے نبی و رب کے منکر اے ابو لہب شعار، اے نبی و رب کے منکر اے ابو لہب شعار، تیری فطرت سے صدا فرعونیت ہے آشکار، تیری فطرت سے صدا فرعونیت ہے آشکار، کون آل سعود؟ تیری فطرت سے صدا فرعونیت ہے آشکار، تو بفطرت اب رہائے شعلہ باری بن گیا، تو بفطرت اب رہائے شعلہ باری بن گیا، بھئی تو بشر تھا شر کو اپنایا تو ناری بن گیا، تو بفطرت شعلہ ہائے ابر باری، تو بفطرت اب رہائے شعلہ باری بن گیا، تو بشر تھا شر کو اپنایا تو ناری بن گیا، ایسا ناری جس سے پھولوں کی چمک مدھم ہوئی، ایسا ناری جس سے پھولوں کی چمک مدھم ہوئی، کب سعودی کی یمن میں بربریت کم ہوئی، کب سعودی کی یمن میں بربریت کم ہوئی، گردن مظلوم کب ظالم کے آگے خم ہوئی، گردن مظلوم کب ظالم کے آگے خم ہوئی، اصغری طاقت نہ اس عالم میں بھی بے دم ہوئی، اصغری طاقت نہ اس عالم میں بھی بے دم ہوئی، شدت تشنا لبی کا پھر کٹورا بھر دیا، بھائی حد تو یہ ہے بند بچوں پر بھی پانی کر دیا، حد تو یہ ہے بند بچوں پر بھی پانی کر دیا، عالم پیغام دین یا پیغام حسینی کے عالم اسلام کو ہے بس یہ پیغام یمن، عالم اسلام کو ہے بس یہ پیغام یمن، دور ہو جائے فسادی تیر نفرت کی چبھن، دور ہو جائے فسادی تیر نفرت کی چبھن، مشرق دل سے حسینی عزم کی پھوٹے کرن، قربت حرمین سے مٹ جائے غفلت کی گھٹن، قربت حرمین سے مٹ جائے غفلت کی گھٹن، دیکھیے کہ در کھلیں ہر سمت طاعت اور اطاعت کے لیے، در کھلیں ہر سمت طاعت اور اطاعت کے لیے، سب مسلمان آئیں عمرہ اور زیارت کے لیے، سب مسلمان آئیں عمرہ اور زیارت کے لیے، یہ ویسے قرنی احمد کے صحابی کا وطن، جس کے باشندوں میں ہے عشق پیغمبر ذو فغن، مٹ نہیں سکتا کبھی یہ عزم و ہمت کا چمن، زندہ باد اہل یمن پائندہ باد ارض یمن، زندہ باد اہل یمن پائندہ باد ارض یمن، چھین لی رونق بقیہ کی جو تو نے آل سعود، چھین لی رونق بقیہ کی جو تو نے آل سعود، خاک ہو جائے گا ایک دن بالیقین تیرا وجود، خاک ہو جائے گا ایک دن
بالیقین تیرا وجود اے سعودی ظالموں، بس 2 منٹ کی زحمت ہے، اے سعودی ظالموں، اے عصر حاضر کی یزید، اے سعودی ظالموں، اے عصر حاضر کے یزید، ظلم پھیلایا ہے اطراف یمن تم نے شدید، ظلم پھیلایا ہے اطراف یمن تم نے شدید، اور یمن والے حسینیت کے ہیں مرد رشید، اور یمن والے حسینیت کے ہیں مرد رشید، مختصر تعداد میں بھی امن عالم کی نوید، مختصر تعداد میں بھی امن عالم کی نوید، راہ میدان میں ہمیشہ دل گنے افراد کے، راہ میدان میں ہمیشہ دل گنے افراد کے، بھئی کب پڑھے تم نے پہاڑے فوج کی تعداد کے، کب پڑھے تم نے پہاڑے فوج کی تعداد کے۔ ایک تصویر میڈیا میں بہت مشہور ہوئی تھی کہ ایک مجاہد بغیر چپل کے، بغیر نالم کے فائٹ کر رہا ہے ظالموں کے خلاف، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے علامہ اقبال کا شعر تھا جو بیت اس بند کی کہی ہے، اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و قاہر ہے آفی کا ہے خدا کا ساتھ، اس سے متاثر ہو کے بند کا مصطفیٰ والوں کا سن لے ہر سعودی یہ سخن، مصطفیٰ والوں کا سن لے ہر سعودی یہ سخن، ناکہ بندی سے نہیں گھبراتے ہیں اہل یمن، ناکہ بندی سے نہیں گھبراتے ہیں، ناکہ بندی سے نہیں گھبراتے ہیں یہ اہل یمن، گرد ان سب کا محافظ ہے حصار پنجتن، گرد ان سب کا محافظ ہے حصار پنجتن، یہ برہنہ پا بھی ہیں اور سر پہ باندھے ہیں کفن، یہ برہنہ پا بھی ہیں اور سر پہ باندھے ہیں کفن، بازو میں عزم ہے اور حوصلے ہتھیار ہیں، بازو میں عزم ہے اور حوصلے ہتھیار ہیں، رہنما میدان میں عباس علم بردار ہیں، رہنما میدان میں عباس علم بردار ہیں۔ آخری مدد موقع ہی میرے والد صاحب کا اس میں گرامی وسیم ہوگی، جد کے اس میں گرامی نسیم ہوگی، تو اس کو ان کے جد کا اس میں گرامی شمیر ہوگی، تو تمام رقم کیا کہ نظم میں نے یہ کہی ہے ایسی تابندہ کریم، نظم میں نے یہ کہی ہے ایسی تابندہ کریم، کرتے ہیں تعریف جس کی جذبہ دل سے پسین، کرتے ہیں تعریف جس کی جذبہ دل سے پسین، داد دیتی ہے تیرے اشعار کو فکر نسیم، داد دیتی ہے تیرے اشعار کو فکر نسیم، جس سے پھیلی ہر طرف باغ یمن کی ہے شمیم، جس سے پھیلی ہر طرف باغ یمن کی ہے شمیم، آ رہی ہے یہ صدا ارض یمن سے زندہ باد، اے کلیم حق نوا تیری نوا پائندہ، باز بلند درود بھیجے محمد والا۔ کب پڑھے تم نے پہاڑے فوج کی تعداد کے، ماشاءاللہ کریم اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اب یہاں پہ ہمارے کچھ یوتھ نے اس سینٹر کی کچھ پروگرام ایسا ترتیب دیا ہے کہ جس کو ہم یہاں سے آگے چلانا چاہتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا حمزہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور یوتھ کے پروگرام کو کنوین کریں۔ بہت بہت شکریہ اور درود پڑھ دیجیے محمد والد۔ Bismillahirrahmanirrahim. Respected elders of the community, my brothers and sisters, enlisted volunteers, and youth, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank you all for taking time out to gather here today for a noble and much needed cause. The Prophet, peace be upon him, has said, Allah has made generosity the greatest moral virtue. The humanitarian crisis in Yemen is indeed a reflection of the failures of the Muslim world. We have divided ourselves into factions and we have allowed intruders and enemies of Islam to sow division and destruction among us. Islam, that was once the hope of humanity, is now more than ever shattered, and the wars waging in our countries is a proof that we've unfortunately diverted away from the teachings of the Prophet, peace be upon him, who left behind the Holy Quran and his progeny as our Savior. Please allow me a moment to run through some numbers and to understand the severity of the situation in Yemen. According to the United Nations latest report, 3 out of 4 individuals need some sort of humanitarian or protection assistance at any given time. Reported deaths of 16,000 people and counting, most of whom are innocent civilians. 8.4 million people cannot guarantee the next meal and are entering famine territory. 50% of all children are stunted, meaning their bodies
have stopped growing due to lack of nutrition. 3 million children and women are seriously malnourished. Complex medical cases are on the rise, and the shortage of medicine and safe drinking water has exacerbated the situation. Thousands of innocent civilians have fled their homes, seeking sanctuary in neighbouring countries, thus creating a mass migration issue into the entire region. In some cases, unemployment has reached 50%, while food and fuel prices have increased over 100%. The criminal Saudi family and its alliance continue to bombard the local population, creating an atmosphere of fear and suffering. Brothers and sisters, when our children fall down in a path and they get a small scratch, we get worried and take them to the doctor. And we feel bad when they fall asleep one night without eating their meal. When they are thirsty, we provide them with chilled water. When they hear loud thunder or the sound of an ambulance siren, we embrace them into our arms. We cannot turn a blind eye to the children in Yemen who aren't our own. But they are nothing less than our own blood. The Ahlul Bayt set an example of feeding the poor and looking after the needy and providing charity to those in need, regardless of race, faith, or sect. We should live by their legacy and donate generously in order to attain their happiness, and also so that we may help humanity. On the day of judgment, our materialistic desires and needs will not matter in the face when Allah is asking us questions. What will matter is the donations and the goodness we have provided to this world. When our children ask us $50 for pocket money, we give it to them so easily. Those $50, brothers and sisters, could feed a family from a month in Yemen. Just consider that for a second. Please, I beg of you, do not miss this opportunity to help save lives. Please donate generously. Allah teaches us in the Quran, to save the life of one person is as though saving the life of all of humanity. Thank you all for listening and participating in this fundraising event. I'd like to invite Shah Hussain up. He'll be giving a speech and a short poem. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are gathered here today to support the innocent people of Yemen who have been inflicted with the worst man-made humanitarian crisis. Millions of children in Yemen are in crucial need of life-saving support due to the bombs, disease, and hunger. I would like you to imagine yourself in this position. You are at work, or at school, or somewhere away from home. You can't wait to go home and have a freshly cooked meal because you are certain you will eat at the end of the day. We can't even come close to imagining the deprivation of the people of Yemen, least of all children, who have been forcibly displaced from their comfort zones and are warring death as each day passes by. If you can please read the poems that have been placed on your tables. It's a heart-wrenching portrayal of the horrific annihilation of an innocent, harmless, and unguarded infant. The words tear me apart with grief and sorrow as the poet depicts the unsaid horror gripped by a defenseless baby. I quote, "The ceiling drops in a second or two, on top of her crib as she ceases to coo. My heart gets heavier and heavier as the writer's words weigh gravely on my senses. This is one grief-stricken tale of Amal, who has become victim of a horrendous crime committed by the current day Jews. There are millions of innocent children like Amal in Yemen being killed every day, and there are also those lovely souls who are fighting for their survival in every sense of the word. The children of Yemen are hopeful that there are kind and humane people out there who will hear their cries in these moments of despair. Can you put yourselves in their shoes for a second?
I can't by any chance. But what I can do is help those who are actually spending their time, their energy, and their efforts to provide for the survival of these Yemenis with food, shelter, clothing, and medicine. I'm going to say some things that your donations can go towards to help the children. So $55 can provide life-saving medicine, food, and treatment for one severely malnourished child for 2 weeks. $100 can provide water for 1 month for 40 children in school. $125 can buy nutritious peanut paste to ward off hunger for 2 severely malnourished children for up to 6 weeks. $295 can ensure one severely malnourished child can travel to a healthcare centre for specialised treatment. We have some amazing organisations working towards providing basic necessities of life to the people of Yemen. Let's do our part and donate generously with the intention that someone will be having a decent meal, someone will have a roof over their head, someone will be sleeping in a bed, and someone will be treated of his or her sickness with your donations today. Thank you. Okay, I'd like to invite Azra to the stage. A young woman was carried to the hospital at 9:30 a.m. 20 minutes earlier, she'd be hanging laundry in her courtyard when a bomb fell on the outskirts of Taiz, an ancient city in southwest Yemen. A man covered in blood, her cousin, cried as the doctors rushed her to the trauma center. Both legs, he asked, when the doctors returned and gestured to where they would amputate. One leg was shredded, the other had a protruding bone. Both, the doctors confirmed. She was put in an ambulance and taken to another hospital. Hundreds of children and elderly lay with injuries no one should depict. The hope of survival deteriorated as more patients poured in with the scarce medication depleted. Young children laid on the cold, hard floor while their mom consoled them with hollow, hopeful comments. Then there was silence. The nurses scrubbed blood off the floor and waited for the next patient. Doctors waited with a thunder of airplanes in the ears and dust in their eyes, living with the fear that something terrible and irreparable could happen at any moment. These are the tragic moments of ordinary people in Yemen. Assalamu alaikum. Today we're all gathered here to raise awareness of Yemen's humanitarian crisis, which has caused more than 22 million, 75% of Yemen's population, to be in severe need of humanitarian assistance or protection. As with a part of the second largest religion, it comes as an eye-opener when fellow Muslim countries rely on foreign support as the only means of receiving water and shelter. Yemenis are facing predicaments that we can't fathom, from building shelters to protect them from the intertribal war, to acquiring requisite hygienic products. Less than half of health facilities have shut down or are now boundaries that provide innocent children from devastating Saudi-led airstrikes that block the population from attaining clean water. As of now, 70% of the population does not have access to piped drinking water. The climate situation in Yemen, now reaching its 4th year, have made 8.4 million people on the brink of starvation, 3.3 million facing acute malnutrition, including 400,000 children. Millions of people rely on our support in the sickening conditions they face daily. There are countless applications to your donations, ranging from distributing medication, providing food and clean water, dispensing essential sanitary products, and accommodating the 2 million internally displaced Yemenis. You can help us in obtaining the goal by restoring Yemen by donating the smallest amount. By donating just $5, you will erase a child eat till his heart desires. The Quran and the Ahlul Bayt have on numerous occasions emphasized the novelty of helping fellow Muslims and giving out charity. The Prophet ﷺ said, "The similitude of the believers in the mutual love, affection, and compassion for one another is as one body. If a single limb ails, the rest of the body suffers insomnia and fever." Once called the Fortune Arabia at the time of our Prophet, Islam is a chaotic turmoil that has besieged under international warfare and now needs your help to ride back into the fortunate Arabia it once was. Thank you.
May everyone recite Salawat, please. I'd like to invite Nadia Fiaz to do her speech. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today, we all are gathered here for a noble cause. I would like to share my point of view and discuss about Yemen, how war and poverty has stricken the country, causing hundreds of deaths each day. Let's start with the question that comes in one's mind when thinking about Yemen. Was Yemen always like this? War, poverty? And the answer is no. According to UNICEF, since 2011, Yemen has been in a state of political crisis starting a street protest against poverty, unemployment, and corruption. Yemen's education system has been devastated by the country's brutal conflict. The UNICEF reported on the 27th March 2018 that at least 500,000 children have dropped out of school since the 2015 escalation of the war. Babies, toddlers, teenagers, our youth is all in pain. They are all shedding blood because of some insensitive people who only care about themselves. Today, 2 out of 3 Yemenis can no longer afford basic food items. An estimated 14 million people face imminent starvation, and disturbingly, the majority of them are children. The dire conditions in Yemen, now reaching their 4th year, has been worsened by extreme shortages of safe drinking water, shelter, and healthcare. A quote from the Quran, who says slays a soul, not to retaliate for a soul slain, nor for corruption done in the land, should be as if he had slain mankind altogether. We may already know about Yemen's condition, yet until at this point of time, there are probably just a handful of us who have sincerely attempted helping the poor souls in need. I know we can't be present with them at this difficult moment, but we can surely contribute a little, so those kids don't die of hunger or thirst. In response to the growing needs of host communities and blockade areas, we yearn to provide desperate needed emergency assistance in the form of food, water, and medical aid, as well as support for orphans and disabled children. The money collected will be utilized to provide emergency aids to hospitals and families in desperate needs, once the security situation eases and allows relief agencies to resume operations. Your donations will be used to build steady and durable infrastructure that will potentially provide shelter that the affected population is in direct need of, and create an easily accessible source of potable water, as well as aid in establishment of various health camps focused on early detection, such as cholera to reduce infections of such diseases. We till today mourn over Imam Hussein Bibi Sakina and 6-month-old Shahzada who wasn't given water. Then what kind of representatives are we of a good Muslim? We should all contribute to whatever we can to save their lives. I would like to thank you all for coming today and hearing my speech patiently. And I will walk away saying that I've ignited a bulb in your heart or home, and you will donate generously and thoughtfully. Jazakallah. I'd like to invite Erish Kessler to do a speech. Thank you. Good afternoon and assalamu alaikum. Respected teachers and fellow brothers and sisters. My name is Iraj Kessler and today I'll be talking about the starving children in Yemen. Now let's get on to my points. Do you know the human rights provided by Islam and the government? There are a lot of rights that every human has, but I'll just point to you the main 3. Number 1, right to equality. Number 2, right to freedom. And number 3, right to live, liberty, and personal security. Every human deserves their rights, if they're big, small, rich, or homeless. And these rights may be provided in every country on earth, but it's definitely not being followed in Yemen. The poor innocent children who lost their parents, they dearly loved in a bomb blast, murder, or starvation. And here we are, living in peace, surrounded by the people we love. Do you think this is equality? Don't you feel pity on them? Imagine you were in that situation. You lost your parents. Every night you remember them. No one to comfort you. Now, are we really following the laws? To add to that point, the Prophet, peace be upon him, stated in one of his hadith,
have mercy on every creature and human being who has a living heart. So basically have mercy on everything that Allah made. Also, the Quran upholds the sanctity of absolute human life and points out that every human is the same and should be treated with utmost same care and equality. And to let you know, the current main condition in Yemen is happening due to the lack of food, and which is a high degree of lack of nutrition caused by not having enough to eat or not eating enough of the right things. According to the UN, June 2018, the emergency in Yemen has left 22 million people, 3/4 of the country's population, in desperate need of humanitarian aid to meet their most basic needs such as water, healthcare, food, and medicines are needed. To add to that point, today, 2 out of 3 Yemenis can no longer afford basic food items. An estimated 14 million people face starvation. Majority of them are children. So, our responsibility as Muslim humans is to stop torture in Yemen, or any country for that matter, or at least make donation for them. If not for me, then think about those poor little children who remember their parents every night before going to sleep in hostile environments and just wish to have their happiness back. As a Muslim, above all as humans, it is our responsibility towards the people who are dying due to food conditions and more. The significance of even a small donation from our part is big from what we think is small, but for them, it's life-saving. After all, no child should go through such pain and torture and sorrow as the children of Yemen are. And their parents who have to worry about their child's life because they don't know whether they're going to get their next meal or not. It is very important to not only think about yourself, but also people around the world who need as much help as possible. And I'm sure together we all can make a big difference. Thank you. ख़वातीन और हज़रात, हम इमाम हसन सेंटर से रब्ता हमारा हो गया है, जिसमें जहाँ सिस्टर मदीहा रज़ा जो कि वर्ल्ड फेडरेशन की एड वर्कर हैं, वो वहाँ पे एड्रेस करेंगी मोमिन से। तो हम कोशिश करके उनको वो एड्रेस पहले आपको लाइव दिखा दें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का रब्ता वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे छोड़ा था। तो सलवात पढ़िए और 2 मिनट के लिए हमें आप कनेक्शन की इजाज़त दीजिए। सलवात पढ़िए आवाज़ में। Let us remind ourselves, and we had Brother Ijaz talk to us a couple of verses of the Quran. But this is a different perspective given in the Holy Quran. Let us remind ourselves of this verse. In chapter 2, verse number 245, Allah says, "Who is he that will loan Allah a beautiful loan? Allah will double onto his credit and multiply many times. It is Allah who gives you on for plenty, and to him shall be your return." I will not take much of your time. In my short brief, I intend to cover the following. Introduce the Federation of Austral Asia and our parent company, or parent organization, the World Federation. Explain how the funds collected today will be dispersed, audit trail and the evidence,
and the fact that 100% of the funds collected today will be the benefit of our Yemeni census. Explain what we call the 0% admin policy, WFA. My name is Hussein. Most of you know me as a madrasa teacher, but today I stand in front of you as the president of the Federation of Australasia Communities. The Federation of Australasia Communities is one of the 6 regional bodies of the Federation of Khoja National Jamaat Muslim Communities, the World Federation. Other regional bodies of the World Federation include the North America, Europe, Pakistan, India, and Africa Federation. The World Federation, a registered charity in the UK, believes that all human beings are entitled to basic provisions, and therefore one of its key strategic objectives is to undertake projects around the world to achieve this objective. The long-term aim of the World Federation is to bring about self-sufficiency within the developing countries through providing access to water, healthcare, and education for all. In addition, the organization's core values include spreading the true message of Islam as a religion that emphasizes on peace and upholding human values. Consistent with the objectives of the World Federation, the FEC, Federation of Australasia Community, your regional federation here in Australia and Asia, the main objectives of FEC are, consistent with the World Federation, to promote the Shia national faith, relieve poverty, the advancement of education, and the community welfare. The organizers of this event, who are members of the Federation of Australasia, knew that it was important that we partner with an organization who are going to give us surety in the appropriate disbursement of funds we collect for Yemen. As we all know, it is not that easy to disburse funds in Yemen. It was also important for us to get the necessary audit trail we require for our governance process and to meet our Australian regulations and compliance requirements. With that in mind, we started our conversation with WFA and WF itself to understand exactly how this could be done, considering through its WFA, the World Federation has already done quite a lot in Yemen. You will see on the screens here, I can get it up. You will see here on the screen, WFA, they've got quite a number of projects currently in play, and it's supporting everyone. In this process, I spoke in person when I was at the Expo, the recent Expo of Pakistan, to the head of WFA, Sister Madia, who is sitting with us here. I also spoke to the president of WF, Brother Anwar Ramsi. I also talked to the As it turns out, Khawati Rozat अभी इमाम हसन सेंटर में सिस्टर मदीहा केयर टेस्ट में थोड़ी देर है, तो हम अपना प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन जो नसीब के इन बच्चों को तैयार किया था उनको प्लीज़ लेके आए। सलवात पढ़ी आवाज़ में।
come up, listen here. Kids. You know what happened to Yemen? They don't have food. Oh, yeah. Do you have a mom? Everyone? Yemen people, they lost their mother. Oh my God. Do you have sympathy for them? Yes? Do you want to say any message for Yemen kids? You know how many they die a day? Okay, how many? We bear donate our blood for anyone. I don't need blood. I need some dollar from you. $1? No, I mean, if PPP was saying that for $100 they can get water and all these stuff like yeah, and also some blood. Because if they testing blood, they get more blood. And Anyone? What we can donate? but the blood is in your body. Okay, I know that. Okay, anything we can donate from here? We can eat food, water, and drink medicine, and go to doctors. Anyone? What we can donate to them? Okay, why we here? To fundraising, right? Why we here? To talk about money and Yemen. Say loudly. So we here for, okay, for the song. Why we here? Yes, I'm here to we are here to collect money for human beings. And here to help them. Thank you, Jazakallah kids. Okay, Mahak, you have a speech right to say. Can you tell us, please? Mahak, loudly, brother. Lord, we perform for you, Mother. Fortunate children who have the opportunity to give thanks to my mother. Every enjoy beautiful. This is a kind of love that is stronger than any other bond that a person can have. But the children in Yemen don't even have this little happiness that we enjoy every day. While I'm lovingly tucked to sleep on my bed by my mother during the nighttime, those children sleeping on hard and rough floor don't even know whether they will be able to find safety in their mother's arms again. The war in Yemen is not only killing of those women and children, but it's also forever scarring those who do survive. When a child loses his parents, he becomes an orphan, but there is no word that describes a mother who loses her child. Do they not deserve the right to experience this beautiful relationship of mother and a child that we generously have? My mother says that a family is not just an important thing, it is everything. Together we can save only lives but also keep family together. We should pray to Allah to ease the suffering of those poor orphans and grieving mothers who are
वाबसन सेंटर से हम दोबारा रब्ता कर रहे हैं। Creed or what their gender is. As Imam Ali says, someone is either your brother in faith or your brother in humanity. People are in desperate need. 18,000 airstrikes have rendered schools uninhabitable. 50% of hospitals are not operational. And from the time we all arrived here, and by the time we would all have left to go back home, at least 30 Yemeni children would have died from either diseases such as cholera or starvation. And now in this fourth year of conflict, which started in 2014, over 13,000 people have died. An alarming 22.2 million Yemeni people are in need of humanitarian aid. 8.4 million people are at risk of starvation. And food prices have risen by 98% in a country which is already poverty-stricken. I recently read a report which was confirmed by our team members on the ground that people are so desperate to escape hunger that they're taking their own lives before hunger takes them. I just wanted to read out the official sort of meaning of what it means to be food insecure or starvation, just so that you can get an idea of what it means when the United Nations says that Yemen is at risk of starvation. It means that at least 1 in 5 households faces an extreme lack of food. More than 30% of children under 5 are suffering from acute malnutrition, and at least 2 people out of every 10,000 are dying every day. The Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock, says that this famine that is engulfing Yemen at the moment is much bigger than anything any professional in the humanitarian field has seen within their lifetime right now. So it really does say something. So I'd just like to take a minute to let those statistics, sink in. We've become desensitized. We're constantly bombarded on the news with catastrophic news of destruction, death, war, disease, and it's so easy to become desensitized to these numbers. But these are not just numbers, they're people like you and I, with families, with hopes, with dreams. And when a country is affected with war to such an extent, just as Father Dave said, it takes years to rebuild. I've been to many such a country, and Syria also within the last year, and just like in Syria, people in Yemen are in need of everything, shelter, education, health, livelihoods, everything that you could think of right now. But the most pressing issue at the moment is food insecurity and rampant cholera. World Federation Aid, of which I'm head, has been working with a local partner in Yemen since the beginning of the conflict to bring relief to those most in need. Just as an example, the family of a man called Saleh Ali, who's a displaced man within Yemen, he has 14 family members that are dependent on him. And because of the war, he had severe psychological damage and issues, which rendered him unable to support his family. So he's one of the people that we've been helping to support his family on a monthly basis. We've so far provided approximately 7,500 people on a monthly basis with food packs, which include staple foods like rice, oil, salt, and chickpeas, and we've also funded medical treatment for those affected by the war. We've also managed to evacuate approximately 300 families at the beginning of the war back in, I think it was 2014, 2015 that we evacuated those families. And our future plans include the building of a school, but as the war continued, we want to sort of focus on very pressing needs of food security and medical needs. The partner that we use on the ground, they're called Al-Basir. They're well established and a registered charity based in Sana'a in Yemen. And we've been working with them for many years. I'd just like to take 5 minutes of your time to run through some of WFA's compliance procedures, just because it's very important. If we are taking your money, we treat it as an amana. For me, transparency is very, very important. So if you give us your money, it's very important for you to know where it's going. So if I just move to the compliance procedures here. So WFA go through a very strict due diligence process whenever we're picking a partner on the ground that we want to work through. So we ask them for
various registration documents, their most recent bank account statements, trustee information, audited accounts, and any sort of legal or pending issues that they might have before we decide to disperse any money to them. We also carry out a needs assessment, so we need to know where exactly the money will be going. We ask them to give us detailed information about. ये जो बातचीत इस वक्त चल रही है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमसे फंड रेजिंग के दरमियान भी लोगों ने सवाल पूछे थे कि कौन से पैसे किस तरीके से वक्त पहुँचेंगे ये उसका जवाब देंगे तो प्लीज़ पूरी तवज्जो से इस बात को सुने और ज़रा बातचीत को थोड़ा सा कम कीजिए इस वक्त बहुत शुक्रिया We have proof of sort of what the situation is on the ground. And then following that, after we disperse the funds, we ask for detailed reports. And again, the reports are then corroborated against the initial needs assessment. So again, with the funds that we'll be receiving from what's raised today, we'll make sure that we have proof of purchase of all the food items. We have photos, we have detailed report of exactly what was distributed, where and when. Al-Basara is the partner again on the ground. We had someone that we know and is trusted to us to go, because we weren't able to visit Yemen ourselves, though I should be visiting next month or two, inshallah. We had someone go and do a physical audit of Al-Basara just to make sure that everything is legitimate and working properly. And here are some of the audit results. We asked for governance and operational results of the audit itself. And some information just about the way in which they implement their projects. And their reporting procedure has also been fantastic. I think Abbas has put on the Facebook page of Imam Hassan Center one of the videos that they send us. They send us regular photos and videos of the work that's being done. Although it's quite slow in coming through because you can imagine that they're very busy in their network. And also internet access, for example, is something that's not a luxury for them. So with that, I'd just like to thank you again for choosing World Federation Aid as your charity of choice for this appeal. Surely the quote of the Prophet, where he says charity does not decrease wealth, rings true, and we only have what we give. So I assure you we will use all your donations responsibly and ensure that we feed back the photos and reports. And if you do have any questions, like Hussein said, about how we operate or what we're doing exactly, feel free to approach me. Thank you very much. Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का तवज्जो से सुनने का अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे की नोट एड्रेस के लिए हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना शेख इदरीसुल हसन कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और हाज़रीन से खिताब फरमाएँ सलवात पढ़िए जब आवाज़ बुलंद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله أضعافا كثيرا بارد السلام عليكم Respected brothers and sisters, the youth, Assalamu alaikum wa rahmatullah. A very short talk
few words in English, and I will move towards my main talk, which will be in Urdu. When our first Imam, the commander of faithful people, Imam Ali alayhi salam, appointed Malik Ashtar as a governor of Egypt. And you know Malik Ashtar was from Yemen. When he appointed him, he said, Malik, you are going to serve the people in Egypt, though you are from Yemen. The people there are whether your brothers in Iman, in religion, or your brothers in humanity. Whether they are your believing brothers or your human brothers. So they have rights, and you have to fulfill the rights. You have to answer me, and I have to answer Allah subhanahu wa ta'ala. This is I can say, the center point for today's program. That the brothers and sisters in Yemen, their children, they have rights on us. They are our believing brothers and sisters. And in the same way, in the entire world, there are many people who need help. And if today we are raising funds, we have this program to help our Yemeni brothers, tomorrow another community will need our help. As we did in 2011, Brother Raza, yes, Brother Raza is here. I don't remember exactly how much we raised, but it was a good amount of money when we raised money for the victims of the flood which hit Queensland in 2011. They are our brothers in humanity. A few months ago, we had fundraising for the homeless people in South Australia. Because we think that it's not just a recommendation, rather in our religion we think and we believe that it is a responsibility, it is a duty to help those who are in need. And today we have here one of the guests, Tony. He just introduced himself to me, and I'm very glad that he's today here. And many other people around the globe are now raising their voice for Yemeni people, which is a good sign that today in our era, people know what to do when they come to know what are the realities, what are the ground realities. Of course, they're there to stand and help. और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम ऑक्शन की तरफ जाएं, वो आयत कि जिसे उलमा खुतबा अक्सर अपनी मजालिस में, अपनी तकरीरों में पढ़ते हैं कि जब मुसलसल अहले बैत अलैहिस्सलाम ने 3 दिन रोज़ा रखने के बाद मुसलसल कभी फ़कीर कभी असीर को खाना खिलाया,
اور انہوں نے شکریہ ادا کرنا چاہا تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں اس لیے صرف آ رہا ہوں تاکہ ہم پہلے اپنی نیتوں کو ذرا خالص کر لیں. اور اگر آپ آلریڈی الحمدللہ یہاں موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی نیتیں خالص ہیں. ہم آج یہاں پہ موجود ہیں اور پھر آکشن میں شریک ہونے جا رہے ہیں، تو ابھی سے اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. ہماری نیت صرف اور صرف وجہ اللہ کے لیے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا. میں بھول گیا کہ گزارش کرتا پہلے کہ اگر پروگرام کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوتا تو شاید اور بہتر ہوتا، لیکن اب بھی میں آپ سے صرف درخواست کر رہا ہوں. اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں چند مصروں کا سہارا لوں گا. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، یعنی سننے میں اور سبحان اللہ کہنے میں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. کیونکہ ہمارے پروگرامز کی بنیاد ولایت اہل بیت علیہ السلام، اور ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں چونکہ یمنی لوگوں کا ایک بہت بڑا حق ہماری نظروں پر ہے، اور وہ ہے حق ولایت. اور اسی حق کی وجہ سے آج ہم یہاں جمع ہیں. تو اسی سے مسلسل ہو کر کے میں چند میں سے پیش کر رہا ہوں. پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اور پھر چند مصرے انشاءاللہ ایک اور الگ موضوع پر. مجھ پہ رحم کر یا رب، آخری یہ جینا ہے. مجھ پہ رحم کر یا رب، آخری یہ جینا ہے. مجھ پہ رحم کر یا رب، آخری یہ جینا ہے. موت سے کہو رک جا، سامنے مدینہ ہے. موت سے کہو رک جا، سامنے مدینہ ہے. خلق کل کے شیدائی، بات یہ حقیقت ہے. مشک سے کہیں بہتر آپ کا پسینہ ہے. مشک سے کہیں بہتر آپ کا پسینہ ہے. سلام علیکم. چار مصرے اور آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ اور بہتر ہمارا ماحول بن جائے. انشاءاللہ ہم چلیں اپنے اصل مقصد کی طرف. بارے کے صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے آج جو حالات پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں، اور آج اگر ہماری ملت بیدار ہے اور خصوصاً یمن کے لوگ اگر ثابت قدم ہیں تو ان کے عقیدے کی بنیاد کربلا پر ہے. تو اس حوالے سے چار مصرے سن لیں اور میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا.
کوشش کروں گا جلدی جلدی میں نے صرف چار مصروں کا انتخاب کیا. کربلا میری حیات ہے بلکہ میری کائنات ہے. کربلا میری حیات ہے بلکہ میری کائنات ہے. کربلا میری حیات ہے بلکہ میری کائنات ہے. جسم گر یہاں اداس ہے روح میری کربلا میں ہے. جسم گر یہاں اداس ہے روح میری کربلا میں ہے. جو مریض لا دوا ہوا تیرے در پہ باشفا ہوا وہ اثر کہاں دوا میں ہے جو کہ تربت شفا میں ہے. وہ اثر کہاں دوا میں ہے جو کہ تربت شفا میں ہے. صلوات محمد یمن کے حوالے سے میں 2-3 باتیں تاریخ سے اور حدیث سے کوٹ کروں گا کہ یمن ملت شیعہ کے لیے ایک بہت اہم مملکت ہے اور وہ اس لیے چونکہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی نے کہا کہ ہم نجد والے بہترین لوگ ہیں تو رسول خدا نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو. اس روئے زمین پر بہترین لوگ یمن کے لوگ ہیں. اور اس کے پیچھے کافی ساری دلائل ہیں اور وہ دلائل کہ جو ہمارے لیے بہت ہیں خصوصاً اس پروگرام کے لیے. میں نے جس طرح پہلے کہا مالک کے اشتر جن کو کوہ توحید کہتے ہیں یمن سے ہیں. خمیل یمنی ہے. کربلا کے 72 شہداء میں سے 34 شہداء یمنی ہیں اور اویس قرنی یمن سے ہیں. اویس قرنی جن کے لیے تاریخ نے وہ عجیب جملے کہے کہ جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے پہلے انتظار کر رہے تھے تو کسی نے آ کر پوچھا مولا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہا میں ایک لشکر کا انتظار کر رہا ہوں. کہ کتنا بڑا لشکر ہے؟ مولا کہنے لگے کہ 1000 کا لشکر ہے. 1000 کا لشکر ہے. اب لوگ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1000 کا لشکر کب آئے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یمن کی طرف سے صرف ایک شخص آ رہا تھا جس کا نام اویس قرنی ہے. اور جب وہ پہنچا تو میرے مولا نے کہا میرا 1000 کا لشکر آ گیا. میرا 1000 کا لشکر آ گیا. یہ اویس قرنی یمنی، کمیل یمنی، مالک اشتر یمنی
اور امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کا مالک اشتر سید یمانی بھی یمنی ہے. ہم سب مولا کے انتظار میں ہیں، اور اس وقت ظہور سے پہلے سب سے بڑا امتحان یمن کے لوگ دے رہے ہیں. ہم چھوٹے امتحانات سے اتر رہے ہیں، مگر یمن کے لوگ بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ان کے اس انقلاب کی بنیاد کربلا ہے، ولایت اہل بیت ہے. لیکن دنیا کی سیاست ایک طرف، ہم کسی ملک کے حوالے سے یہاں گفتگو کرنے جمع نہیں ہوئے، لیکن حقائق پیش نظر ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر احادیث آخر الزمان کو آپ نظروں کے سامنے نہ رکھیں تو آج کے حالات ہمارے لیے واضح نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کی قربانیاں دراصل مقدمہ بن رہی ہیں سید یمانی کے آنے کے لیے. سید یمانی کا آنا مقدمہ ہے امام زمانہ کے آنے کے لیے. وہاں ان کا آنا اور ادھر فوراً امام زمانہ علیہ السلام کا آنا. تو آج کے اس پروگرام میں اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو در حقیقت انڈائریکٹلی بالواسطہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں. ہم اگر ان مومنین کی طرح، ان مومنات کی طرح، ان والدین کی طرح، ان ماؤں کی طرح، ان بہنوں کی طرح، ان بچوں کی طرح اس کٹھن اور سخت امتحان سے نہیں گزر سکتے تو کم از کم فائنینشلی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے. میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں یمن کی اہمیت کے حوالے سے، اس سرزمین کی اہمیت کے حوالے سے، کہ روئے زمین پر بہترین سرزمین ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، مولا کے ظہور کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ دو احادیث کا میں سہارا دوں گا کہ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا ہمارے یہاں، ہمارے دین میں واجب ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قرآن نے صریحاً کہا ہے، اہل بیت نے واضح طور پر کہا کہ مظلوم جہاں بھی ہو، آسٹریلیا میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، یمن میں ہو، عراق میں ہو، مظلوم کی حمایت واجب ہے. آج روئے زمین پر مظلوم ترین قوم یمنی قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑی مظلوم قوم اس وقت یمنی قوم ہے. مسلسل آپ سن رہے ہیں کیا حالات ہیں، اور ابھی بھی آپ سن رہے تھے جناب عرفان صاحب سے. تو بہت سخت حالات ہیں، بہت سخت حالات ہیں. میں یقین کریں، میں ہر دفعہ جب تصویریں دیکھتا ہوں تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا میں. اور مجھے یقین ہے یہی حالت ہماری ماں، ہماری بہنوں کی ہے، آپ کی ہے. لیکن جہاں یہ تاثیر دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو عمل میں ہم لے کر آئیں. تو حدیث کے جملے ہیں کہ آج اگر آپ مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل قیامت کے دن پروردگار کا یہ جملہ ہے، حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہاں لوگ کانپ رہے ہوں گے، جہاں پیر لرز رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے مظلوم کی حمایت کی ہے وہ سرخرو کھڑے ہوں گے. میں نے مختصر کیا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بہشت میں میرا ہمسایہ بننا چاہتا ہے، میرا مصاحب بننا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے،
تو وہ اس دنیا میں مظلوم کی حمایت کرے, مظلوم کی مدد کرے. قرآن کریم نے انفاق پر بہت زور دیا. میں نے جس آیت کی شروع میں تلاوت کی ہے اس کا بھی میں ترجمہ آپ کے لیے پیش کروں گا. انفاق کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی انسان کی, کسی مومن کی مدد کرتے ہیں, کسی کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے, اور خصوصاً فائنینشیل, تو یہ بات مد نظر رہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ جو تم دیتے ہو یہ تمہارا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن نے مختلف جگہوں پر کہا, اور مسلسل یہی لہجہ یہی کہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا دے دو. اب دیکھ یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے. دیکھیں کہنے کے مرحلے سے ہم ذرا آگے بڑھیں, صرف کہنے کے مرحلے سے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے, ہم کہتے ہیں, لیکن عبودیت کی منزل یہ ہے, بندگی کی منزل یہ ہے کہ انسان مومن اپنے آپ کو اتنا پاک کرے کہ وہ یہ مشاہدہ کرے, وہ یہ دیکھے کہ ہاں مالک میں نہیں ہوں وہ ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے دیا ہے تمہیں اس میں سے تھوڑا سا دے دو. اس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پاکٹ منی دیتا ہے, پاکٹ منی سے باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ اچھا دیکھو اب میرا جو ہے وہ برتھ ڈے کا دن آ رہا ہے, میرے لیے کچھ خریدو گے؟ بچہ پریشان ہو جاتا, بابا یہ آپ کا ہی پیسہ ہے, آپ کا ہی پیسہ ہے. مگر یہ کہہ رہا, باپ کہہ رہا کہ کچھ خریدو میرے لیے. ایسا کیوں ہے؟ باپ چاہتا یہ ہے کہ یہ اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کرے, اور اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. اور کیا ہی بہتر, ایسے والدین ہیں اور علماء بہت اس پر تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیسہ دیں اور کہیں آپ جا کر یہ پیسہ کسی فقیر کو دیں. پیسہ آپ کا ہے, آپ دے رہے ہیں بچے کو. پروردگار یہی کہہ رہا کہ میں نے تمہیں دیا, یہ تمہارا نہیں ہے. اگر تمہارا ہوتا تو تم موت کے بعد اپنے ساتھ لے کر جاتے. تمہارا نہیں ہے, تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے. یہ ہے انفاق کا فلسفہ. اب اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. قرآن نے بہت صاف الفاظ میں کہا کہ انفاق کرو گے, راہ خدا میں دو گے, فائدہ تمہارا ہے. کبھی کہا کہ تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا اگر تم راہ خدا میں دو گے. کبھی کہا کہ تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے گا. احادیث کے جملے ہیں, بہت خوبصورت احادیث ہیں. کبھی بیمار ہو راہ خدا میں دو, تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. راہ خدا میں دو. اگر تنگ دست ہو, تمہارے پیسے کم ہیں, راہ خدا میں دو, تنگ دستی ختم ہو جائے گی تمہیں. تم نے لوگوں سے قرض بہت لیا ہے, چاہتے ہو جلدی سے قرض تم چکا دو, راہ خدا میں دو, تمہارا قرض ختم ہو جائے گا. قرض یہ کہ بہت سارے حدیث ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ہمارا امتحان بہت مختصر, بہت حقیر اور بہت چھوٹا ہے اہل یمن کے امتحان کے مقابلے میں. یمن کی مائیں, کوئی ماں علی اکبر کے نقش قدم پر چل رہی ہے, کوئی ماں قاسم کی ماں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے, اور کوئی ماں علی اصغر کی ماں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. یہ تصویریں جو ہم دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں, مجھے معلوم ہے آج ولادت کا دن ہے, لیکن
میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں خود بھی رو، آپ بھی تھوڑا سا روئیں. اپنے ان تمام مصائب و آلام کے باوجود دنیا میں سب سے بڑا جشن میلاد النبی یمن میں ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنے غم کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ جشن سب سے بڑا جشن ہم منائیں گے. آج اگر ہم خوش ہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم ابھی پھر کھانا کھائیں گے، لیکن کیسے بھولے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ امتحان تو وہ دے رہے ہیں. ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیا کیا دین کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا. کیا ان کا گھر باقی رہا؟ گھر برباد ہو گئے. بچوں کے والدین مر گئے. کتنی ایسی فیملیز ہیں ماں باپ دونوں شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے. اور بچے خود ایسے بچے جو قاسم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نوجوان جوان علی اکبر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسی ایسی تصویریں بھی ہیں ان بچوں کی جو بھوک اور تشنگی کی وجہ سے نڈھال ہے، اور جسم کی نحیفی سے ضعیفی سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر کیا گزر رہے ہیں. ذرا یاد کریں، ابھی تو ہے ہم شہزادہ علی اصغر کی پیاس پہ روتے ہیں. ہم صرف علی اصغر کی پیاس پہ نہیں، بھوک پہ بھی روتے ہیں. وہ بچہ جس سے پانی بھی نصیب نہیں تھا، وہ بچہ جس کے ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں تھا. آج اگر یمن کے لوگ آمادہ ہیں اس امتحان کے لیے، تو ہم بھی چھوٹے سے امتحان کے لیے تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اگر سارے شیعہ اس امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے، یقین جانیے جس دن یہاں آمادگی ہوئی اگلے دن مولا کا ظہور ہو جائے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا، میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہم ان کی بارگاہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہم سب یمن کے لوگوں کے ساتھ سرخرو ہو جائیں. صلوات میں محمد و آلہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. ان الفاظ میں کچھ اور مزید ایڈ تو نہیں کیا جا سکتا. اب ہم دعوت دیتے ہیں درزکی کو اور ٹیم کو کہ وہ آئیں اور آپشن شروع کریں. اس نامیے کے ساتھ آپ پلیز اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. درود پڑھیے بابا صاحب. Islamic brother and sister, and good afternoon, brother and sister. Thank you for coming joining with us. This part I really like it because it's an auction, and I like to people donate the money, and I'm going to push it hard, brother, this time because I have one set of one price in my amount in my mind. If I tell you now, I think half people will be gone. They won't wait for lunch too. Do you guys want to hear the price? What's the amount in my mind? Anyone? Let me start with a small amount. Can I get the oud, brother? Oud, perfume. We're going to start with the small gifts. And I'd really like to, if you can help us to, I have a oud here from the Dubai.
Anybody want to bid? 50? 50? You, brother. 60? 70? 80? Brother, looks like you guys are fighting each other. 90? Any sister? 90? 100? 110? Done. Your name, brother? Zaid. Jazakallah, brother. Can I get some crossbacks, please? Yeah. Not this one, another one. I've got 6 crossbands, 5 crossbands. I can auction per piece, or I can auction together. Give me more. All of them. Per piece, I'm asking $30. And if somebody wants to buy all 5, I can close the deal for 150. And I'm going to drag the bid again. 150 for 5, we can close. 5, Jazakallah, brother. What's the name again? Ali. You got the 5 for. Pass it to brother. I'm not calling you brother. Okay, pass it to him. Quick. I take next one article is Perigali gift pack. Because of time, let's start with the one bit. And if somebody want to accept my bid, I won't continue the auction. And I just hammer it. 100, 100, 100, $100. Jazakallah, brother. Done. That's interesting article. I was thinking I can't understand what is it too, but it's expensive, looks like. It's a shoe polish. An expensive brand, brother. Don't laugh. It's a Cheruti shoes polish. I won't buy it because otherwise I need to polish my shoes. So I won't bid for this. $50, sister. Brother, $50. I think everybody is lazy like me. Or a $30. 30? 50. Good on you, brother. Your name? Farad. Farad, don't forget to polish my shoes too, brother. I'll pay half. Alright, 2 tie. I don't wear tie, so I'm not going to mix it. $20, 2. Sister, come on, you can buy it to your husband and brothers too. 20. 20. Again, brother. Brother. Hold, brother. There's more big things coming. Push you over there. Again, brother. Yes, same, brother. Jazakallah, brother. Brother, Farad, right? Okay. Saas, brother. Don't confuse. Okay. Battery power pack. Everybody need. Good quality. Come on, sisters. All bid is going to men's side. 15. I do it for you, sister. 15. 15. I promise to you I will increase the bid. If somebody wants to buy the sister, $15. No? Alright, sister, come on. Sorry, brothers. I give the chance. $15? You're again, brother. Thank you. Jazakallah, brother, to supporting us. Go on. Camera. Brother Akram, what is the camera? What is it for? Yeah. It's an action camera. My bid starts from
$50. Action camera, $50. $50. Your brother name? Hassan Mustafa. Jazakallah Hassan Mustafa brother. I think my sister, you guys are interested on quick cover. Ben said, come on sister. $30. I can't ask my sister, come on, $30. Don't make me my sister, $30, please, for Yemen. Thank you. Anyone? More than $30? No, sister, you can't beat against yourself. 30, any more? Come on. 40. I'm going to take money from you, don't forget, where is your dad? 50, done. You sister, there's one more. Okay, then 70. Okay. Any more 70, 80? 80? 80? Okay, done. Your sister, 80. 200. Jazakallah sister. Sister, go small. Don't increase stupid. I'm a heart patient. 200. Any sister, 200 more? 210? 210? 210? Done. Sister, your name? Sister, your name? Sister Mera, 200. Jazakallah sister. Brother, sister. Always I keep good article behind. So this is better than what sister bought, 200. 100, 100. Let me start 50 again. Fair. 50, 50, 50. Sister, you? 60? 100. 110? 110? 110? 110? Done. Sister, I'll let go. It's a small one. Take it. Jazakallah. Sister, your name? Heather. Small Heather. Okay. Any more? T-shirts. I don't know how to start the bit. It's called Google How Many. I don't know, to be honest with you, what is it? $10, $10, 20, 30, 30. I don't know what is this, so don't ask me. 30, 40, 50, 50, 50. You can against brother bit yourself. 50, 50, back. Let go, brother. 50, come. 50. Brother, your name? Farad. Jazakallah Farad, brother. T-shirts. Quick, brother, quick. Go now. Together. Quick. Other these. One more. There's a one polo t-shirt here, gents t-shirt. Dior, no, sorry, not Dior. Otherwise you guys will come back to us. Not Dior. Adidas, $15 each. I got 4. 60 for 4. 60 for 4. Sister, you can buy for your husband, brothers. 60 for 4. 70, 80, 90, 100. He done 100 already. 110. 110. 120. Push, brother. Come on, Ali. 130. I'll let go. This brother is going to help me to increase the value because I paid him $200 behind to come here. 130. Brother Ali. I don't think I can show brothers. Better I show you sisters. Sister, come on. $10, $10, $10. 10, 10, 10, 10. $10, $10. Sister, come on, 10.
$10, sister. $30. Jazakallah, sister. 30, 30, 30. 35, 35. 50. 60, 60, 60, 60, 60. 60. 100. Sister looks like you have both sister. I think he looks like she's 50, 100. Jazakallah, good for me, sister. 100, 100, 110, 110, 110. Done. Sister name? Zara. Ali? 100 for Sister Zara, please. That's difficult article 2. Is dentist kit. I don't know what to do. Right. 50, 50, 50, 50, 25, 25. I'll take it for 50. 50. Jazakallah, brother. Your name? Abdul Qadir. Abdul Qadir, brother. $50. Sister, I don't know what is inside. One sister told it to us. $60, $50 for 5 staff, $50 for 5 staff. $50, 25, 25, sisters. Come on, help me, sister. 25, 20, 20. Thank you, sister. Your name, sister? Fariha, sister. Thank you, Jazakallah, sister. One dinner set for 47 people. Sorry, 47 pieces, not people. You understood? 47 pieces. Right. Otherwise, you guys could come back and claim back. Sure, sister. I think sisters is more interested with the 47 pieces dinner set. 50, 50. Good, sister. I think then I'm doing 3 sisters. 70, 75, 75, 75, 75. Brother Raza, 75. 500. Sorry, sister. Deal is done. Can I grab the microphone for a second? No, brother. Come in. Brother Raza is my good friend. And younger brother. I'll get a kiss from him, so I got one. So my brothers and sisters, what I notice here, we're buying and selling products, we're not donating. We need to dig deep in our pockets. $20, $50, you can go to Coles and buy that. You can go to Woolworths and buy that. You can go to Big W and buy that. Okay? This dinner set, any money you give, let's say I just said $500, my donation is $500, then Al-Asr gives me a gift. Look at it that way. That dinner set is not worth $500 probably. That shoe shining thing is not worth probably $20. But it's not about the value of the product, it's about the value where you're spending it to. Okay? Please get it. That's very different. You're not paying for the product, you're getting it as a gift. So, brother, thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Brother Azizah, my trick was, I'm starting with a small amount. Big article coming, brother. You reckon I will lead this crowd? I'm looking for $50,000 for that. We will, inshallah, brother. We will, inshallah. I'm just starting this warm up only. $20, nice art. $20, 20, done. 30, 50, 60, 60, 60, 70, 80, 90, 200, done. Brother, done. There's one more coming. Go for it. Sorry, brother? Imran. You want that one? I want this, but I'm saying put it on auction again. I want it for 200.
You're my husband and you are a great brother. 200. One more. You can fight for this one. 50, 50, 50, 50, 100, 200, 200, 250, 250, and 200. Sold. Brother Raza, now his things is coming, brother. Gold is coming. That's why I kept for sisters. Give me gold coins. Sister, I think you girls are interested, sister. 6 gold coin, pure 24 karat, my guarantee. Come back and return the money. 6. 6 of them. What's to start to bid? Your sister can start any bid too. Any bid? For 6? If I start 5,000, I think everybody will be gone. Let's we start 500. 500. Anyone? 500? 500. 600. Pure gold. 24 karat from Dubai. 6 coins. 600. 700. 700, sister, come on, sister. You girls love the gold. 700. 800. 800. 800. Anyone? I will close the deal for 900. How's that? No, I promise to you. I want it, please. 900. Done. One more. Name, brother. Hassan. Brother Hassan. Jazakallah, brother Hassan. I think this is your second or third bid or fourth. Again, sister. Come on. 900 are sold for 6 coins. Let's restart 500 again. 500, sister. Same coins. 6 coin more. That's the last one. No more. 500. 6 coins, sister. Come on. $100 each. Less than $100. I promise to you, I want to increase 900, more than 900. 500? Anyone? 500? Shawsam 500. 600. 7? 7? 7? 650? 650. Okay. I'll push him to stop the bit. Can you, brother? Come on. Youth, brother, youth. Youth 650. Thank you. Jazakallah. Done, Shawsam. Don't show me, brother, on the end. After program, don't show me. Brother, sister, please, you have to help us for this. Please, brother. Very special art, Islamic art. Very expensive. Cost, I can tell you, is over $1,000. $1,000 cost. Yes, sister. 1,000? 1,000? Please, sister. 1,000, brother? 1,000? 1.5? 1.5? 2,000, brother Raza. Jazakallah, brother. 2.5? 2.5, sister? Sister, I think looks like you girls have forget the purse handbags. Come on, sister. 2,000 I got here. 2,200. 22. Come on, sister. 2,200. 3, brother Raza. Design. 2-3. 2-3. 2-3. 2-4. 2-4. 2-4. 2-5. 2-7. 3. 3. Done, sold. Brother? We don't need to ask, brother. If this time I'm going to ask your name, and this is like how many times I'm going to tell your name. 3,000 sold. Jazakallah, brother. Just wanted to donate it to LSS. Donate to LSS? Jazakallah, brother. Brother Raza, you know always, I bring nicer one on the end, right? My starting bid is 3,000, brother Raza. I think I told you, right? I'll bring the good one after that. 3,000? 3,000, brother? 3,000? Brother Raza, 3,000? Brother Raza, 3,000? 3? No, if you buy 3.5, really, outstanding 3,000. 3.5. Done. Any brother, 3.5?
Sold. Jazakallah, brother Razak. Okay, brother. This vertical painting, Islamic art, has got some history. Donor want to buy back again. I'm not sure. And I want to give the hard time to donor for this frame. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, $1,000, 1,000, sister? Yes? 1,000 for sister. Brothers, 1,200. 1,200. 1,200. 1,200. Brother Irfan, 1,200. 1,400. 14. 15. 15. Thank you, sister. Just have to push the bit. 15. Anyone here 15? I promise last bit 15. Close. 15. Done. Brother Shari, 15. 2,000. 2,000. Brother Heather Nakri, 2,000. 2,200. Done. Sold. Jazakallah, brother Shari. Brother, sister, you guys and brother and sister help me. Don't bid against of me. $50? $50? 50? You won't believe. I was buying for you. That's why I said don't against bid. I want to buy for my sister. Sister Carol. From me. $50 from me? That's for you, sister. I'll read you high, sister. Before. Okay, now. Very expensive article. We have to bring it out. I need some boys' help. Can you bring one carpet? Brother, sister, this carpet is handmade. And I promise today it's handmade. Brother, this carpet is handmade. And I can give you guarantee. Is a starting price. Is $11,500. So not lying. 11,500. I want to start bid with 11,000. Anyone near? Anyone here? Anybody willing to start the bid? Anyone here for 5,000? 4,000? 3.5? Anyone want to start 3.5? 3.5? 3? 3? Come on, brother. 2.5. 11.5 is what, brother? Don't rip me off. Money is going to Yemen. If it's going to Al-Assad, honestly, I will close the auction today. 2.5? 2.5? Brother Shani, 2.5? 2,000. Alright, thank you, brother. Just at least somebody start. 2.5? 2.5? 2.5? Brother? 2.5? Brother Kamran, 2.5? 3? 3? 3? I'm not looking, Brother Razak, to your side. You've done enough. 3? 3? 3,000? No, brother. You've done enough. Give brother. Jazakallah, brother Razak. 3,000? 3,000? 3,000? Come on, brother, look. By hand, brother. That lady spent 6 months, more than 6 months to make one carpet. $11.5 carpet, what you guys are not 3,000, brother. Ripping me off. This time I will sue you guys, not you sue me. 3,000, come on. 3, come on. Brother Shani, put 3. Put 3. Brother Kazim, 3. 3.5.
3.5. I promise this time, this last promise. If somebody 3.5, I close the bid. 3. 3.5. 3.5. I close the deal, I promise. 3.5. Can I make a suggestion? Yes, brother. It's $11,500, right? Yeah. And we don't want to shortchange you. No. Okay. What if we count how many people there is? Yeah. We buy the $11,500 from everyone, and everyone pays towards that, and we donate back that also. Okay. So, what, $100 everybody donate? Well, I don't know how many people there is. Let's say everyone pays $240. You go get $11,500, and you owe me a dinner. You come here. You come here. You come here. I like to make the deal, brother. If you make the money for me, I'll give you something. All auction is yours now. Push it. I don't need to push it, it's for Mama Zamana. So it's not my money, it's not your money, it's not anyone's money. I've been told that Sydney and Melbourne are always competing. But I told Hajj Abbas Ali in Sydney, we can raise more money in Melbourne today because it's the first time we're doing something this big. So, inshallah you will help me win the battle against Sydney. Now, this is very simple. The way we usually do it is, instead of lifting 50 kilos by one person, we lift 2 kilos. How do you do that? Spread the funds between everyone. Those who know, on the Ashura we cry for Imam Hussein. Ya Hussein, why did you die like this? Ya Ali, why did you die like this? But I'll tell you a quick 10-second story. There was a man going past the street in London, and then he saw a poor man on the side of the street crying and looking for food. He sits next to him and starts crying, had a bread in his hand as well. Now this man was from a wealthy family, and he sat down next to the poor man and started crying. And then the poor man goes, why are you crying? He goes, well, I saw you crying, I thought I sit next to you and crying. He goes, give me some of that bread. He goes, no, I'll cry with you, but the bread is for me. And with all respect, we could all be laughing about it, but on Dal Ashra, that's exactly what we do with Imam Hussein. We cry for Imam Hussein, but when Imam Hussein says, is there anyone there that can help me? Give me bread to my people in Yemen? We just don't do anything. It doesn't work like that. When we Zal Ashra, on the last end of Zal Ashra, we say, Allahumma rzuqni shafa'at al-Husayn yam al-wurud وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا وحجهم دون الحسين عليه السلام. That doesn't work like that. Crying for Hussein is not enough. We'll be like that man that cries for that poor man that doesn't give his bread. Give some of your bread to the poor man and keep the crying for yourself. Don't cry for the other person. So for those who are willing to participate in this $11,500 split donation between everyone, in the respect of Imam Zaman, if I can ask those who are interested to stand up, so we know who wants to assist in that. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And it's Imam Hassan Askar's birthday, the father Imam Hujjat ibn Hassan. Those who stand up, if I can get the brothers to go around them and ask how much do you want to donate, you can keep it secret, you can make it public. I've got the shuyukh here, they can correct me if I'm wrong. Donations sometimes need to be done publicly to encourage others, and needs to be done in secret so that it doesn't become trying to say I'm better than everyone else. However you will, it's okay. But today we're not going to leave, and that door is going to be shut until we get the $11,500. That's how we do things in ex-Sydney. So inshallah today we're going to prove Imam Zamana, we don't just cry for you, but we actually do for you as well. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Brother Raza. Jazakallah, brother, to push the option. I was sweaty, but now I feel better. Brother, and I do one more carpet. I'm going to take it out today. I got $17,500 of it. But looks like
We have two more articles. I'm going to close the auction. One article, very close to Brother Hamad. I'm going to see you after auction. What are you doing to me? I got very close to my heart. Very close to my heart. One brother donated to this one. He said, that's the best gift I have. I don't want to give, but he want to donate to against the Yemen kids. That's the cloth is from the Kaaba, real cloth. And thanks to Brother Khalid, okay, he was a reporter. Now, can we start for real is a Kaaba cloth? Carol, you want to take a picture? Not my picture, Carol. Yeah, that's what I said, not my picture, Carol. Right. Okay. That's a real holy Kaaba. We got only one Kaaba, not real holy Kaaba, it's one Kaaba. There's a real cloth come from there. I'll make it easy for you, brothers and sisters. Anybody want to start the bid on for Kaaba, real cloth? And that's my promise. I'm not lying to you because I can feel it. We could sell cloth. Maulana Sadiq Sir gave to us donation for Al-Asad. So I know it's a real cloth. I'm not lying to you. Anybody want to start the bid? 500, brother Irfan, Jazakallah, brother. But my bid is more than $500. Anyone, brother? Brother Shabir Bhai? 1,000? Anyone? 2,000? 1,500? 2,000? 2.5? I'm going to push. I've got only one more article, and this is the second last. 2.5? 2.5? 2.5? Brother Shabir, for Koja, you can store in the brother. Really, we got one another center. We make it over there, please. The Koja community is going to donate $6,000. So let's have sold this one for $6,000 for Koja. No. This is separate. We will donate $6,000. Give it to us 6,000. I give you this fabric. We will give you 6,000 without this cloth. You can sell it separately. Jazakallah, brother. Again, I come back to you again. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Last one bit. 2.5. I promise to you I won't increase anymore. 2.5, 2.5, 2.5. Done. Good evening, brother. Mubashir, brother. Thank you, Mubashir, brother. And Mubashir, brother, don't forget to say thank you to brother Khalid, because he was saying this is his heart piece. He wanted to keep it to his heart. That's why I was keeping to my heart. Now, can you give the key? This is the last option, last bit, last thing, article in auction. Lamborghini for auction, having a door model. Everybody get excited, right? Especially you. Car worth close to $1 million. Anybody want to drive this car for 2 hours? I know, you guys going to say, first he's selling the Lamborghini, but then he's saying only for 2 hours. Brother, come on, 2 hours, if you rent the car, it's $5,000. Sisters, this time I don't push you girls. Who knows you guys going to special car, so better. I'm not saying sisters are bad driver, right? I'm not saying, don't look into me like this. But let's come to boys. My starting price for 2 hours, person can drive on, I don't need to drive. Starting price starting from 500. 500? 500? 500. I know you guys. I want, doesn't matter, I will push the bit. I won't close the bit for 500. I know, brother. 600. 600. 1,000. I'll change the bit. 1,000? 1,200? 1,200? 1,200? One more bit, I'm going to close it. 1,200? 2,000. Done. Thank you. Tony Lockman is my accountant too. 2,000. And Tony request was whatever I donate, okay? Can I say Tony? I'm sorry. Tony Lockman said, if I bid anything, that's money going against of our lunch.
Actually, it's dinner now, right? Lunch. So $2,000 is going against of our bill, food bill. Reason, brothers. Tony here. Get the keys to Tony for 2 hours. Right. Okay. Brothers and sisters, we have, you, as everybody knows, everybody bought for $100 ticket. Please listen this carefully. So, $100 ticket, we have a budget $25 for 3 courses. Brother, please, sisters, please, just 5 minutes, 2 minutes only. We have budget for 3 courses lunch for $25. Simply people told us to, you can spend $25 for 3 courses lunch and $75 against of 100 what you pay to us, $100 for ticket, 75 goes to Yemen, 25 goes to food. So what we done, we have one sister here who helped us. I can't remember the sister name, but I know Brother Kamaraba's wife. She gave us very good food. Lot of the food was donated by her, and she charged very little. Please pray for her risk and her family. So whatever bill we spend, we have a budget $7,500. I don't reckon we spend more than $2,000. So we save, and this money now Tony Buckman is paying for us. Jazakallah, brother. Thanks for God. God bless you. Let's be praying. Yes. For food. Yemen. Auntie Farida, 500 was donated to you against of the Yemen. Okay. Now, I will call Brother one of the waiters up. Just come, pray for us, and let's restart the lunch. And really, brother and sister, thanks for coming and joining us. I didn't sweat that much, brother and sister, for Al-Asad audition too. But the option was very difficult. But a lot of brothers helped me and sisters. Thank you. Sister Carol, don't take my sister. Take very speeches. Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك زياده في العلم وطولا في العمر وبركه في الرزق ونورا في القلب وصحه في الجسم وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ونجاة من النار والحور في الجنة وعافية في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقدرا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا. إني إليك من الراغبين وأتم بنا على وأنت خير المنعمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وإمام زمان الكيل ولي والقدس بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا